ඕල් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් එන වෙලාවක මේ මැක්ස්වෙල් ෆුඩ් සෙන්ටර් එකේ මේ තියෙන ලෝකල් හොකා සෙන්ටර් එක. ඉතින් මේ තියෙන මේ ෆුඩ් සෙන්ටර්ස් වල සාමාන්‍ය හොකා සෙන්ටර්ස් වල තියෙන ලොකුම දේ තමයි මේ ලොකුම දේ නේ විශේෂම දේ තමයි සාමාන්‍ය අපි කෑම කෑවට පස්සේ ඒවා දාන්න ඕනේ මේ අපිම ගිහිල්ලා තියන්න ඕනේ. ඒ වෙනම තැන් තියෙනවා නැත්නම් ෆයින් එකක් ගහනවා කියලා තියෙන. ෆයින් එකක් අතන ගහනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි කෑම කෑවොත් ඒවා තියන්න ඕනේ. පවර පොයින්ට් එක. ෆයින් පුළුවන් ඒක. thank you. මේ තියෙන ගොඩක් පරණම සහ ප්‍රසිද්ධම හොකා සෙන්ටර් එකක්. හොකා සෙන්ටර්ස් කියලා කියන්නේ මෙහි ඔතෙන්ටික් ෆුඩ් සිංගප්පූර් ඔතෙන්ටික් ෆුඩ් ඔෆර් කරන ඕපන් එයාර් කන්සෙප්ට් එකකට හදලා තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් ඉතින්. ගොඩක් අෆෝඩබල් ගන්නට සිංගප්පූර් වල 10කට අඩුවෙන් හොඳ මීල් එකක් එක ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්. මීල් එකක් ඩ්‍රින්ක් එකක් එකනේ. හොඳ මීල් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ හොකා සෙන්ටර්ස් වල. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නෙත් නෙමෙයි මේකේ මේ කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා කෑම අපි තනියෙන් ගන්න ඕනේ සෙල්ෆ් සර්විස්. ඊට පස්සේ කෑමට පස්සේ අපේ ට්‍රේ එක තියන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඒකත් එතනින් ගිහින් තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දඩ ගහනවා කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ හැමෝම කෑම කාලා ඒ ට්‍රේ එක දාලා තැන් වලින් ගිහින් තියන්න ඕනේ. ගොඩක් සෙනග ඉන්න තැනක්. ලන්ච් වෙලාවට එහෙම පීක් අවර් එකේ පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ කෑම ගන්න ගොඩක් වෙලා. රයිට් අපි දැන් යන් සිටි ගැලරි එක හොයාගෙන පොඩ්ඩක් AC එකට වෙලා ඉන්න. බලන්න සිටි ගැලරි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මම දන්නෙත් නෑ. මැක්ස්වෙල් ෆුඩ් සෙන්ටර් එක තර ගහලා තියෙනවා සිටි වින් කියලා එකක්. ඊස්ට් වින් කියලා. මෙතන සිටි ගැලරි කියලා. මේ කොහොමද ඇතුළට යන්නේ? සිංගප්පූර් සිටි ගැලරි. එතන යන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. මෙතනින් වෙන්න ඇති. මෙතනින් නෙමෙයි වුණොත් වෙන කොහෙන් හරි යනවා. ඕකේ මොනවද මේ ගහලා තියෙන්නේ? ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන්නේ. Exhibition center, white room, gallery room කියන්නේ මේ meeting මොකක් හරිද? Number gallery will be closed on 21 and 28 February for maintenance. Okay, අද ඇරලා ඉතින් Singapore City Gallery. අපි second floor එකට යන්නේ. Right, we are now in the City Gallery. Mapping Singapore map කරපු විදිහ map of Singapore city 1946 ඉඳලා 54 වෙනිදා සිංගප්පූර් map එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay. Ancient map.
මේ තියෙනවා මේ හේලික්ස් බ්‍රිජ් කියලා එකක්. ඒ බ්‍රිජ් එකේ මොඩල් එකක් තියෙන්නේ 1:50 ස්කේල් එකෙන්. ඒ බ්‍රිජ් එක තියෙන විදිහ. ඉතින් අපි මේ පැත්තට යන්න හිතාගෙන ඉන්න හවස් වෙලා අපි මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ගිහිල්ලා. මේ තමයි තාත් එක අයිකන් එකක් සිංගප්පූරුවල තියෙන හේලික්ස් බ්‍රිජ් එක. බදරට ගන්න එකට නම් මන් දන්නේ මේ මිල්ගෝ රයින්ඩෝ එකක් ආයේ තියෙන කැරගෙන සීන් එක. ඒක යන්නත් පුළුවන් ඕන එකත්. බර ගානක් වෙනවා ටිකට් එක මම හිතන්නේ. සිංගප්පූර් ඩොලර්ස්. ලස්සන view point තියෙන බ්‍රිජ් එකක් මේක. බේ එකේ ලස්සන views තියෙන. මේ ගොඩක් මේ පබ්ලික් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් වලට තමයි මිනිස්සු එන්කරේජ් කරන්නේ. ඉතින් පබ්ලික් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් එක තරම් දියුණු කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. මොකද රට පොඩිනේ, වාහන වැඩි වුණාම පොලියුෂන් වැඩි වෙනවා, ට්‍රැෆික් වැඩි වෙනවා. Like parts of an engine to run the entire city. Because of our limited land, these urban systems are built within the spaces we work and live, and even below the ground we walk on. As our city grows, these large and complex systems will have to work harder to meet the needs of more people. Innovative solutions will help to keep them running faster and better. Every bit of our resources can be used to the fullest. For instance, used water travels through tunnels deep underground to reclamation plants where the water is purified and ready to be used again. The remaining sludge does not go to waste. It is sent to the incineration plant and burnt to generate energy which powers our city. These smart systems allow us to get more out of the precious resources and space we have to make